به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان محترم، فیصل صدیقی هستم، یک تن از اساتید دیپارتمنت انگلیسی اکادمی معرفت. باز هم خوش آمدید به درس امروزی ما. Lesson 32. How often and adverbs of frequency. درس امروزی ما راجع به کلمه how often یا چند مرتبه و adverbs of frequency یا هم قیدهای تکرار وقوع یک عمل است. How often. How often asks how many times an action happens. How often یعنی چند مرتبه. این عبارت ما استفاده میکنیم تا سوال کنیم که یک عمل چند مرتبه تکرار میشه یا هم یک عمل چند مرتبه واقع میشه. مثلا How often do you see your classmates? شما چند مرتبه صنفی هایتان میبینین؟ How often are you late for class? شما چند مرتبه به صنفتان ناوقت میین؟ How often does she make cake? او چند مرتبه کیک آماده میکنه؟ How often did اسرار call you? اسرار چند مرتبه به شما زنگ زد؟ خب دقت کنین، به خاطر از اینکه ما بفهمیم یک عمل چند مرتبه واقع میشه باید سوال خدا با کلمه how often آغاز کنیم. به همین ترتیب به مثال های بعدی دقت کنین. How often do you watch TV? شما چند مرتبه تلویزیون تماشا میکنین؟ I watch TV once. ما یک مرتبه تلویزیون تماشا میکنم. How often is she late? او چند مرتبه به صنف ناوقت میآید؟ She is seldom late. او ندرتاً به صنف ناوقت میآید. How often did he visit you? او چند مرتبه شما را ملاقات کرد؟ Twice a month. دو بار در ماه. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency are used to show how many times an action happens. قیدهای تکرار وقوع اینا کلمات هستند که بر ما نشان میده یک عمل چند بار واقع میشه. They are always, usually, often, sometimes, seldom and never. و این قیدها به ترتیب ذیل هستند. Always یعنی همیشه. Usually یعنی معمولاً. Often به معنای اکثراً. Sometimes بعض اوقات یا هم گاه گاه. Seldom ندرتاً یا بسیار کم و never هیچگاه. دقت کنین به این مثال ها. I always care for my family. من همیشه مراقب خانوادم هستم. He usually bathes on Friday. او معمولاً روز جمعه حمام میکنه. They never believe our words. آنها هیچ وقت گفتار ما را باور نمیکنن. My coach sometimes doubted my powers. مربیم بعض اوقات قدرت ما را تردید میکرد یا شک میکرد. The baby seldom crawls at night. طفل ندرتاً شبانه میخزه یا به سینه میگرده. دقت کنین که در این جملات always, usually, never, sometimes و seldoms اینها را ما به نام adverbs of frequency یا قیدهای تکرار وقوع یک عمل یاد میکنیم و اینها بر ما میگن که این اعمال تکرار وقوعشان چند مرتبه است. Always means 100%. کلمه always به معنی همیشه و این بر ما نشان میده که یک عمل 100% واقع میشه، هیچ قضا نمیشه. مثلا The class always starts at 8 a.m. صنف همیشه ساعت 8 صبح آغاز میشه. They always help us. آنها همیشه با ما کمک میکنن. Usually means 80%. کلمه usually به معنای معمولاً و این بر ما بیان میکنه که یک عمل 80% واقع میشه، یعنی 20% میشه یک عمل قضا شوه یا واقع نشه. مثلا We usually invite our friends to party. ما معمولاً دوستهای خود به محفل دعوت میکنیم. The weather usually gets hot in summer. هوا معمولاً در تابستان گرم میشه. Often means 60%. کلمه often به معنای اکثراً یا اغلباً و این بر ما نشان میده که یک عمل 60% واقع میشه و 40% قضا میشه. مثلا My computer often works slow. اکثراً کامپیوتر ما سلو یا آهسته کار میکنه.
She often ordered food online. او اکثرا غذا را آنلاین فرمایش میداد. Sometimes means 50%. Sometimes به معنای گاه یا بعض اوقات و ای به ما نشان میده که یک عمل 50% واقع میشه و 50% قضا میشه. مثلا We sometimes leave office early. ما بعض اوقات از دفتر وقت میبراییم. The boss sometimes gave us bonus. رئیس ما بعض اوقات به ما جایزه میداد. Seldom means 20%. کلمه seldom به معنای ندرتاً یا بسیار کم و ای بر ما نشان میده که یک عمل صرف 20% واقع میشه و 80% معمولاً ای قضا میشه. مثلا I seldom go to my village. من ندرتاً به قریه خود میرم. We seldom have party at class. ما ندرتاً یا بسیار کم در صنف خود محفل می داشته باشیم. Never means 0%. Never به معنای هیچگاه یا هیچ وقت و ای بر ما نشان میده که یک عمل 0% واقع میشه یا هم هیچ واقع نمیشه. مثلا He never smokes. او هیچ وقت سیگرت نمیکشه. She never lies to anyone. او هیچگاه یا هیچ وقت به کسی دروغ نمیگه. Adverbs of frequency. Once. Once shows that an action happens one time. کلمه once به ما دقیق میگه که یک عمل صرف یک بار واقع میشه. مثلا I celebrate my birthday once in a year. ما سالگرد خدا یک بار در سال تجلیل میکنم. Twice shows that an action happens two times. کلمه twice به معنای دو مرتبه و ای بر ما بیان میکنه که یک عمل صرف دو بار واقع میشه. مثلا She eats twice a day. او روزانه دو مرتبه غذا میخوره. Thrice shows that an action happens three times. کلمه thrice به معنای سه مرتبه و ای بر ما نشان میده که یک عمل سه بار واقع میشه. مثلا He brushed his teeth thrice a day. او دندانهای خود سه مرتبه در روز برس کرد. For further times use number plus times. به خاطر از که بیشتر از 3 مرتبه را نشان بدیم، یعنی مثلا اگر بخوایم که 10 مرتبه 15 مرتبه 100 مرتبه را نشان بدیم، پس اول عدد ذکر میکنیم و بعد از او کلمه times ذکر میکنیم. مثلا I visit my friend 4 times in a month. ما دوست خدا 4 بار در ماه ملاقات میکنم. 4 بیشتر از 3 است، پس بعد از کلمه 4 کلمه times ذکر میکنیم. شما میتونید به می شکل بگین 10 times 15 times 100 times. Vocabulary. Verbs: happen, see, make, call, watch, visit, care, bathe, believe, doubt, crawl, order, smoke, lie, celebrate, brush. Others: how often, classmate, late, frequency, always, usually, often, sometimes, seldom, never, summer, bonus, village, once, twice, thrice, further.
Listen to and read the story silently. Hamza and Faizan were talking with each other. Hamza had heard some interesting facts about Faizan. Therefore, he wanted to talk with him to know more about him. Hamza asked Faizan, "How often do you study every day?" He replied, "I always study for better and brighter future." Then Hamza asked, "How often do you go to picnic?" Faizan replied, "I go to picnic twice a week because fun is very important with study. If you study all the time, it will make you exhausted and you wouldn't want to study anymore." Hamza said that you are right, keeping your mind relaxed is also important. He said that I have heard you are good at cooking. How often do you cook? Faizan replied, "Yes, I love cooking, and I usually cook food on Sundays." After the conversation with Faizan, he really liked him because of his good habits and wanted to be friend with him. Now read the story.